Hallo und herzlich willkommen, Vlog Nummer 2 vom Ghetto in die Weltmeisterschaft. Viel Spaß mit dem ersten Heat. Also, was ist passiert? Beim ersten Start ist Tonelli, wollte sich vorbei bremsen und ist mir dann ans Hinterrad gefahren. Ich habe gegengehalten, er ist gestürzt. Normaler Rennunfall, es gab einen Restart. Ich habe es nicht ganz gecheckt, welche Linie ich fahren muss. Bin da zu viel auf der Innenbahn rumgekreiselt. Und zum Rennende habe ich dann gepeilt, okay, ich muss mal weiter außen fahren, da ist mehr Grip. Mehr Chancen, Speed aufzubauen und die Leute zu überholen. Konnte dann noch Thomas Hand überholen, hat dann einen kleinen Zweikampf und mit einer Berührung bin ich dann an Stanislav Orotnik vorbeigekommen.
Es war echt knapp. Es hätte noch eine rote Flagge geben können, wären da noch ein paar Zentimeter mehr gewesen. Aber die Strecke war so schwierig zum Fahren, muss ich ehrlich sagen, hat jeder gesagt. Da konnte man einfach schwer einschätzen. Manchmal im Eingang hat man einen Meter länger das Gas stehen lassen und das hat einen hinten raus um 3-4 Meter weiter rausgetragen. War nicht ganz einfach, deshalb gab es die Berührung, aber letztendlich sind wir durchgekommen. Ich wusste, was ich zu tun habe für den zweiten Heat. Da war es extrem wichtig, dass man einen guten Start hat. Auf so einer kleinen Bahn kann man schwer überholen, wie man sehen kann. Oder halt mit viel Risiko. Deshalb habe ich im zweiten Heat gleich versucht, von Anfang an besser anzugasen. Menno van Meer, 2 points for the Dutchman, first time out. Gate 3, Christian Stanger, 3 points for the German. Gate 4, Daniele Tonelli, 7 following his opening ride. Gate 7, Portillo and Jack Bell completes the field. Hausmeyer with the whole shot off the inside. He is a fast starter, but they're swarming around him now to pick their way through, and Daniele Tonelli threading his way through the traffic somewhat. Tonelli got caught up first time out, had to go from the back row, managed to make his way through to third position well. And this time he's hit the front from the very early stages. They're 3 abreast in the battle for second position in this Heat 5. See how they shake down. That's Bell in third position. Wobbling wide now on 3 and 4 is Christian Stanger. So Bell has the opportunity to come through for second place. Bell scored 3 points first time out, was behind Nee, Vilo, Vasetti and Guerra, but it's looking like potentially being a better result for him here if he can see off the attentions of Christian Stanger. Tries to move him up wide on the top turn, but again Stanger won't give in. 2 completely different racing lines here in Vasad this afternoon, but Bell... Well, now missed the apex altogether, and that brings Bell back into play. Again, a race for second position, just be had in Heat 4 last time out. Christian Stanger, former World Supersport rider, giving a good account of himself here. Made his delayed Flat Track World Championship debut after sustaining a broken left hand in a pre-season practice crash, but put 6 points on the board in Chasel. Looking as though he's going to put 6 heat points on the board in this one. Heat number 5. Jack Bell now dicing for third, has dropped well back from Stanger into the clutches of Vit Janasek. And the Czech trying to go the long way round on Bell. Bell now runs wide on 3 and 4, and he's vulnerable to losing 2 positions here as they head into the closing stages. Janasek certainly through. Bell trying to thread his way back alongside. Good racing, but unfortunately for Jack Bell, that's as he tumbles back through the field. Janasek has got up into third, but he's overcooked it into turn 3 and 4. Bell has an opportunity again in the race for third position. He capitalises on it, moves across the path of Janasek. Your race is for third position. 3 riders in the mix there from third place down to 5th. The 2 race leaders breaking well and truly away. Bell comes the inside line into 3. It will be Daniele Tonelli who wins it in straightforward fashion. Good ride from Stanger in second, and Bell is the... Heat Nummer 2 war schön, Laune war oben. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Habe von Anfang an gedrückt, habe eine andere Linie gewählt, hatte dann einen schönen Zweikampf mit Jack Bell gehabt. Wir sind knapp 3 Runden nebeneinander gefahren. Hinten raus konnte ich dann ein bisschen meine Straßenintelligenz nutzen und eine andere Linie nochmal wählen und ihn damit blockieren, hinterschneiden und blockieren. Ja, und haben gesehen, dass da jetzt eine gute Pace da war. Und auf der wollte ich natürlich aufbauen. Ich war heiß, Laune war sehr gut. Ja, aber das sollte nicht lange halten, das werdet ihr jetzt sehen. Mir ist aufgefallen, dass immer wieder Fahrer Probleme haben, ihr Flat-Track-Motorrad auf den Ständer zu bekommen. Deshalb habe ich mit Tom gesprochen. Er hat eine geile Lösung dafür, einen geilen Ständer, der ist höhenverstellbar, den kann man so bewegen. Den bekommt man unter das Flat-Track-Motorrad, ohne dass man das Hinterrad anheben muss. Hat eine Kontermutter, die man lösen kann, dann kann man das Motorrad auch auf dem Ständer drehen. Die ersten 10, die unter info@teammeyerparts.de eine Mail schreiben und den Ständer bestellen, bekommen diesen für 44,99 und im Online-Shop ist er jetzt gerade auf 54,99 reduziert
und normal ist er UVP bei 70 Euro. Also, schlag zu. He's on 7 points. And Vit Janacek off the outside, he's on 6 points. So Tim Neave, the favourite here, the winner of heat number 1. He's got to make his way through from the second row of the grid. He's missed the start, something chronic. Bilo's made a decent jump, so too has Bell. Now Bell went backwards when he made a good start from the back row of the grid first time out. Has he got a little bit more pace about him this time around? Gerard Bilo moving through on the inside of him. Two former sparring partners in the UK Nationals, of course. Bilo, former champion, leading the way here against Jack Bell in second position. Important for Bell here to at least consolidate that second place. Going through all of the ruts by the looks of it there on the top turn. Behind him is Kevin Corradetti, 10 points from his 2 rides so far, with that second place behind Halbert, ahead of Krajcevic in heat number 2. Corradetti making his way through from the second row of the grid. So good job for him in third, and now he's going off in pursuit of Jack Bell. Tim Neave making his way through behind those two. Number 54 on the inside line just picks up there slightly off the second bend, so can't get the move done for 4th position. As Corradetti moves aggressively across the path of Bell, they're almost 3 abreast off turn 4. Bell manages to hold the place for the moment by moving Corradetti out of the way, and all the while Tim Neave is creeping round the curve as he has in his previous outings, waiting for an opening. Oh, but one is going to be forthcoming here, because we've got Jack Bell down on turn 3 on lap number 5. T-line, Bilo looking to make as fast a start as he did first time out. Bilo and Bell the first away. Gerard Bilo on the inside. These two will renew their rivalry from the initial running of this race, and of course from previous seasons in the UK as well. Bilo again hitting the front with the early advantage. They filter through with Bell beginning to drop backwards, and that's bad news for him. Christian Stanger coming through on the number 44. Second place for him last time out behind Daniele Tonelli. Oh, and Stanger's had a big off there, coming through turns 1 and 2. Didn't see fully what happened, but it looked like a big lock-up, and then over he goes. And as I suggested at the time, locks up, and then a big high side, and Jack Bell does very well not to... Stanger back at his bike. You would assume now that he would have to go off the penalty line as well. The rate they're going, we're going to have more riders off the penalty line than we are on that deck. Stanger and Corradetti from the penalty line, and was there a jump start there for Gerard Bilo in heat number 8? Race has already been stopped, and that really is rough justice, because though he has, that's 3 riders now off the... Stanger for his lone crash, and then Gerard Bilo for the jump start. And now Jack Bell has a clear run to the first turn. It's Bell first away, pursued in second place by Marcus Yell. This is a great opportunity for Yell as well to propel himself up the order. 6 points from 2 front row grid slots, and wasn't looking good for him to make automatic transfer to today's grand final. He's got a chance at least here as the 2 Brits pull into first and second places, and Tim Neave, superb there, from third to first in one move back into turn 1 at the start of lap number 2. Now Bella's got to try and follow his fellow countryman. Won't be the first time he's had to do that. Tim Neave roaring away in the British Championship this season. Jack Bell behind him, second in the standings, and third at the final round in Leicester after his mid-season switch of machinery. Bell losing control momentarily there midway through turns 3 and 4. Bilo on the outside has done superbly well to get through from the back row of the grid. Yell on the inside goes behind him. So the Catalan now up into P3. Yell still coming back at him, the German on the inside line. 3 riders scrap this for second position. So important for Bell and Yell in the context of points for the grand final. Bilo's got a little bit more margin on 9, but he has still got a chance of making up another couple of extra places and points here on lap number 5. But Bilo building up his momentum around the outside.
Again, wrestles clear of Yell, but can he get clear enough to pass Bell as well? And that's the problem, because Bilo got through on Marcus Yell once already, but then rode straight into the racing line of Jack Bell and couldn't find his way past on the Brit. Bilo going seemingly wider and wider. Now squares it off. Opportunity for Gerard Bilo, and he takes it immediately. Super stuff that from Gerard Bilo. And Jack Bell has now got to defend successfully against Marcus Yell. This is really important. Bell coming into this race on 7 points. Yellow point behind him on 6. They're going to finish by the looks of it 3rd and 4th, but which way round? Needs is away and gone. The race is behind him for 3rd position as they come into the final lap. Yell still 4th. Side by side for 2nd. Well, it's Tim Neve who wins it, and it's Bilo who just holds on ahead of... Vor dem Restart habe ich mir einen Lauf angeschaut und habe gesehen, dass da viele auf der Innenbahn gefahren sind. Habe ich natürlich probiert, hat da nicht so gut funktioniert, habe die Strecke nicht gut genug gelesen. Man hätte wieder einen Ticken weiter außen fahren müssen. Habe ich dann aber, nachdem der Unfall zwischen Corradetti, Januszek und Jack Bell war, ändern können und war dann hinter Bilo. Habe gemerkt, das geht gut, das Motorrad arbeitet zwar, aber es geht gut, ich bin gut dran, habe gebissen, habe mich immer weiter vorgesetzt, um das Motorrad mehr drücken und drücken zu können, aber dann kam sie quasi schon rum im Eingang und dann bin ich ans Gas, kam sie weiter rum und habe aufgerichtet, Speedway-Style, war leider einfach der falsche Style für die Strecke, eine kleine Erfahrungslücke kann man dazu sagen, war ein Fehler von mir. Basiert auf weniger Erfahrung und dann hat sie Grip gekriegt, hinten auf Block gegangen, Lenkeinschlag und dann hatte ich einen riesigen Highsider, der extrem schmerzhaft war. Ich lag dann rum, konnte am Restart wieder teilnehmen, aber habe einfach versucht erstmal zu merken, ob noch alles ganz ist, durchzuatmen. Genau, jetzt fragt man sich natürlich, warum passiert das, warum stürze ich? Ist ganz einfach, wenn ich da rausfahre und irgendwo hinten mitfahre, dann nehme ich bewusst die Erfahrung mit, sammle die Erfahrung, kann mich da ein bisschen einbremsen, aber wenn ich vorne bei der Musik dabei bin, dann weiß ich einfach, natürlich will ich dann so weit vor, wie es nur geht und man denkt ja jedes Mal, jetzt ist ja Knoten geplatzt, jetzt bist du dran, man sieht die Paces da, die Rundenzeiten passen, ja, und den Schalter kann ich leider nicht ausschalten. Wenn ich einmal bei der Musik dabei bin, dann will ich auch mit den anderen mitspielen und ziehe da einfach am Kabel. Fehler passieren, gehört zum Rennsport dazu. Kann man jetzt leider nicht ändern, aber ja, wollte dann den Tag ganz entspannt noch rumbringen. Von den Punkten stand man ganz gut da, dass wir es hätten eventuell ins Finale schaffen können. Ohne Last Chance wären wir da zweimal Fünfter geworden oder so. Das habe ich dann versucht durchzubringen, weitestgehend. Ja, und dann wird er jetzt sehen, was im nächsten Lauf passiert ist. Van Meer, he's on 11 after that sensational win in heat number 9. Can he replicate those heroics in this one and bring himself into the automatic qualifiers for the grand final? Michele Guerra's on the same 11-point score through consistency. And then Marius Kircher on 19, the surprise package today. And Christian Stanger on 10, complete the lineup. He raced for Stanger as well, if he wants to make it through. He needs a big finish inside the top 3. We get away for heat number 10. Corradetti the first to show, with his typical style, showing the back wheel there. And it's Corradetti who leads. And this should be good enough if he can hold it to book his place in the grand final. Gerard Bilo swarming around on his tail, and Marius Kircher, another great ride from him. He's up in third. Menno Van Meer shaking clear of the rest of the traffic. He's up into 4th position. A Stanger makes a pass out at the back for 6th place. So it is Corradetti leading. It's Bilo in 2nd. Kircher trying to force his way through. Hasn't finished out of the top 3 in any of his heat races thus far. Won his first 2 and is joint 2nd with Tim Neve among those qualifiers. And Kircher has a chance here if he can get through on Bilo to qualify on the front row of the grid for the final. Super stuff from Marius Kircher. Is picked off there by Gerard Bilo once again. Kircher preferring the tighter line. He's got a good run here through 1 and 2, and he pinches Bilo up this time, and Bilo
Has to move the left foot out of the way, but then thunders straight back through because Kirker then left the door open into turn 3. With the cutback off 4 now, Kirker gives himself the inside on the bottom bend on Gerard Bilo again. They're swapping and changing lines here. Good racing in heat 10. It's all for second position because Kevin Corradetti made the start, has settled this one down from the pole, and he'll be scoring the points he needs as Kirker gets out of shape. And that's an opportunity for Menno van Meer now to come through for third position. Van Meer could really do with the extra points, give himself a shot at transfer to the final. And now there's nothing between the top two either. Gerard Bilo beginning to put some pressure on Kevin Corradetti. Corradetti with the inside, looks over his right shoulder. He knows that Bilo is coming. Menno van Meer now defending third place from Marius Kirker. Probably a point wasted there for the German. As we have a stoppage here. Red flags have come out, taken a while for the riders to realise it. Corradetti now shows his hand. Bilo trying to fight his way through at the time of the stoppage. So again, we've got a stoppage and a delay here in heat number 10 this time. We wait for official word. We were pick up of the incident here. So another rider's fallen in front of him. My goodness me, Stanger's gone straight over the top. The decision is here about heat number 10. Because we were only one lap from the finish, weren't we? Play here while we wait for Christian Stanger to make his way back towards. Ja, jetzt war schon eine längere Pause. Hat alles schon ein bisschen mehr wehgetan. Ich bin dann rausgefahren, habe mich langsam eingegroovt. Es hat 4-5 Runden gedauert, bis ich das Gefühl hatte und das Vertrauen wieder nach so einem Sturz. Und bin dann auch wieder näher rangekommen an Guerra und Hellmann, wollte die dann auch attackieren. So war zumindest mein Plan, aber Guerra ist dann Hellmann hinten reingefahren, gestürzt. Und das Motorrad hat sich in meine Richtung gedreht und ich hatte die Wahl, entweder komplett rumzudriften und dann hätte ich Guerra wahrscheinlich am Kopf erwischt. Rechts vorbei wäre halt geradeaus in Airfans gegangen, was auch nicht gerade die beste Lösung war. Also dachte ich mir, gut, ich gucke Mittelweg. Wollte das Hinterrad verfehlen, hab's noch erwischt und bin dann halt über den Lenker geflogen und habe einfach komplett kerzengerade einen Körper in den Boden gemacht. Bin dann noch 3-4 Meter gerutscht, das Motorrad auf mich drauf, ich habe mich unten drunter gekullert und ja, dann habe ich sie so leicht benommen aufgehoben, Gasgriff war schon abgerissen, Reißleine war gar nicht drin und ich habe sie versucht zu starten, habe es gar nicht gecheckt, dann kam der Streckenboss und hat gesagt, ey, da fehlt die Reißleine. Dann kam aber langsam der Schmerz, ich habe gemerkt, ich kann mich wenig bewegen und habe mir dann selber erstmal die Sinnesfrage gestellt, ob das jetzt Sinn macht, weiterzufahren. Und es wurde halt immer schlimmer. Hab dann gewartet, es kamen auch alle Leute raus. Nikita kam rausgerannt, von Marius, der Vater, kam rausgerannt, mein Vater kam rausgerannt, die Deutschen, nochmal Dankeschön, dass ihr alle geholfen habt. Kamen an, haben mir dann das Motorrad abgenommen und ich bin dann aus dem Stadion gelaufen und habe kurz überlegt und mich dazu entschieden, einfach nicht weiterzufahren, weil es keinen Sinn macht. Der erste Sturz war heftig, der zweite war noch heftiger, hatte ich das Gefühl, und damit einmal alles war dann sinnfrei, einfach weiterzumachen. Letztendlich muss ich da auch ein bisschen auf meine Sicherheit gucken, die Sicherheit der anderen, gerade wenn die Strecke so zerballert ist und es geht einem die Kraft aus, dann steigt das Motorrad und man räumt am Ende noch jemand ab. Die FEM natürlich hatte gutes Verständnis dafür, passiert, gehört dazu, Rennsport ist hart, gibt harte Tage, gerade eben habe ich viele harte Tage, aber es wird langsam besser. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mich diese Saison unterstützt haben. Es war ein hartes Jahr, aber ohne treue Partner
Ohne gute Sponsoren geht das natürlich nicht. Lagnoris, Satzing und OneTip könnt ihr jetzt hier auf der Seite nicht sehen. Die sind vorne und hinten mit drauf. Satzing ist eine Online-Marketing-Agentur. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an CreaFace. Alles rund um Werbegestaltung. HP-Kurse für den wunderschönen Titanauspuff, den sie mir gebaut haben. Talentbuster ist ein KI-Recruiting-Programm. Manuel Reb, der mich trainiert hat, dass ich fit werde. Team Meyer Parts, alles rund um Teile. Schaut mal in den Online-Shop rein, ihr werdet viel finden. German Gunstock, wer Jagd- und Präzisionsgewehre braucht, ist das der richtige Ansprechpartner. Und natürlich, wer ein schönes Motorrad haben will, Kawasaki ist die beste Marke für mich. Und nochmal ein großes Dankeschön an alle da draußen, alle Fans, die immer wieder zu den Rennen pilgern, das alles mitverfolgen. Ohne euch wäre es nicht möglich. Ciao, bis Pardubice.